Electrical energy plays a fundamental role in today's world. It is a basis for the functioning of businesses, institutions and households. Hence the key issue for every country is to find an effective way of transmitting electrical energy. Polska jest synchronizowana z systemem elektroenergetycznym zachodniej Europy. Natomiast Litwa, Łotwa, Estonia są byłymi republikami radzieckimi i pracują nadal w systemie rosyjskim. Są to w zasadzie jedyne państwa Unii Europejskiej, które nie są przyłączone do systemu kontynentalnego. Dlatego też dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i uniezależnienia się od tak dużego sąsiada pojawił się pomysł przyłączenia krajów do Europy kontynentalnej. Poland and Lithuania are two neighbouring countries in Central Eastern Europe. They are connected by over 600 years of common history, including common political initiatives, increased economic relations and cultural initiatives. Now Poland and Lithuania are members of the European Union, an organisation which creates security in Europe both in the political and the economic dimension. One of the ways to achieve these goals is by creating a common energy market. The lack of a connection between Poland and Lithuania makes it impossible to close the so-called Baltic Ring. It is a concept of electrical power connections in the Baltic Sea region which will enable a free flow of energy. The lack of a land connection between continental Europe and the Baltic countries is the fundamental challenge here. Ważny jest, żeby zbudować linię, która dołączałaby kraje bałtyckie do reszty Europy. Taką linią jest właśnie projekt LitPol Link. O tej linii, o tym projekcie energetycznym mówiono już od początku odzyskania niepodległości przez kraje bałtyckie. Due to this fact, in 2008, a strategic decision about building a cross-border electrical power line between Poland and Lithuania was made. LitPol Link įmonės pagrindinė veikla tai yra koordinuoti ir įgyvendinti kartu su perdavimo sistemos operatoriais įmonė LitGrid ir PSE, koordinuoti tarpvalstybinį susijungimą tarp šalių. Nes bendrai Lietuvos ir Lenkijos jungties projektą mes turėjome įgyvendinti papildomai ir vidinės jungtis, kurios buvo reikalingos užtikrinti tarpvalstybinį susijungimą. For the purposes of the project, it was necessary to make 15 additional investments, which enable the effective transport of energy, 11 on the Polish side, 4 on the Lithuanian side. The project is partially financed from European Union funds, and the total cost amounts to over 500 million euros. A double-circuit overhead line will connect Elk in Poland with Alytus in Lithuania. Electrical substations will be built or modernized at both locations. The length of the line will be 163 kilometers, 112 kilometers on the Polish side and 51 on the Lithuanian side. The cross-border connection includes building a substation, Elk-Bis, and an overhead line, modernization of the Alytus station and creating an HVDC back-to-back converter. It is a device created based on unique technology solely for the needs of the LitPol Link project. Located in a transformer station in Alytus, it is intended to connect two transmission systems which do not work synchronously. Pełni rolę takiego energetycznego sprzęgła umożliwiającego przesył prądu w obu kierunkach. Planning the route of the power line is a highly complicated and time-consuming undertaking. It consists of many stages that are subject to rigorous legal restrictions. One of the stages of this process were meetings with representatives of local communities, where the optimum routes of the line, the very process of construction, and the impact of the investment on the development of specific regions were discussed. Respect for nature and green areas was an important issue at this stage of the planning. An inventory of specific protected species in the vicinity of the line lasted more than 2 years. In order to limit logging, special over-the-forest technology was applied. Special markers were also placed on the wires to protect the birds. To jest przeprowadzenie niezwykle dużej ilości analiz, zebranie wielu danych z terenu po to, by trasę linii móc wytyczyć w sposób właściwy. Labai svarbu yra paminėti apie projekto paruošiamąjį etapą, kuris vyko
5 metus. Paruošiamojo etapo metu yra padaryti labai svarbus darbai. Tai suplanuota trasos vieta, tai yra padaryti pirkimai, atlikti rangovų atrinkimai, kurie statys šitą trasą. The energy connection, LitPol Link, is an international project that creates new dimensions of economic exchange. Its goal is also to introduce unique technological solutions on a global scale and to be a model for other large infrastructural projects in Europe. Projekt LitPol Link jest jednym z priorytetowych projektów Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że również powstaną dalsze połączenia pomiędzy Polską i krajami bałtyckimi, umożliwiające pełne włączenie krajów bałtyckich do europejskich systemów elektroenergetycznych. The stage of physical implementation of the project begins after obtaining the required construction permit and choosing specific contractors.